Hello students, now we will discuss the pseudo class selectors. Combinator selectors and simple selectors is completed in previous videos. Now we will discuss the pseudo class selectors. We will discuss one by one, guys. This is the third one. Okay. So first we need to know what's the purpose of using this one. Okay, you can take a definition for this one. See, pseudo class selectors are used to define a special state of the element. Special state of an element. And take special state of an element, guys. Okay. సో సపోజ్ ఈ సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్ అనేది ఒక మౌస్ ఓవర్ అవుతానే లేకపోతే ఒక లింక్ అనేది విజిటెడ్ అయినాక బిఫోర్ విజిట్ యాక్టివ్లో ఉండేటప్పుడు ఆ లింక్ చేస్తాం చూడు, క్లిక్ చేస్తానట్లే ఆ యాక్టివ్ ఉంటుంది ఆ లింక్ సమ్ టైమ్ ఒక ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆ టైంలోనో లేకపోతే వన్స్ బిఫోర్ విజిటింగ్ అన్విజిటెడ్ లింక్స్ అట్లా దానికి స్టైలింగ్స్ ఇవ్వడానికి వి యూజ్ ది సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ can take for example it is used, can take it here, guys. Style an element when a user moves the mouse, you can do like this, mouse over it, means over it, nothing but దాని పైన ఒక ఎలిమెంట్ పైన మౌస్ ఏమైనా ఓవర్ చేస్తే సమ్ స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. ఫర్దర్ స్టైల్ visited and unvisited. Unvisited links. Differently. So ఇప్పుడు విజిటెడ్ లింక్ యావది అన్విజిటెడ్ లింక్ యావది అని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఆ టైంలో విజిట్ అయినాక ఆ లింక్ని విజిట్ కాకుండా ఫస్ట్ బిఫోర్ ఎట్లా మనము స్టైలింగ్స్ డిఫైన్ చేయాలి, ಯಾವ కలర్లో ఉండాలి, ఆఫ్టర్ వన్స్ విజిట్ అయినాక ಯಾವ కలర్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనే దానికి టెక్స్ట్ కలర్స్ మనం ఇది కానీ అప్లై చేస్తాం. లైక్ సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్దర్ సో హియర్ యూజ్ టు style an element when it is focused, when element is unfocused, when it gets focused, guys. So focused means a particular place lo emana ichcheyapudu you can use the focus. Okay, you can do like this, guys. We will know one by one selectors actually. So here we have, further there are two types of selectors. One is the means ఇవన్నీ ఇక్కడ అప్లై అవుతాయంటే two types of selectors in pseudo class selectors లోనే two types of selectors is there. Types of pseudo class selector. First one, structural pseudo class selector. After that, dynamic pseudo class selector. Dynamic pseudo class selector, guys. So we will discuss one by one. So first one, structural pseudo class selector.
then dynamic pseudo class selector. Before going to that, you need to take this one as the first one. Only dynamic pseudo class selector తీసుకుందాం. Okay guys. Okay, see, dynamic pseudo class selectors ఇవన్నీ applicable. Like for example, it is used to hover, ఇవన్నీ focused, ఇవన్నీ ఇందులోకే వచ్చేస్తాయి. Where dynamic pseudo class selector కి we are using like this guys. You can use, or else you can use like this guys. Just a minute, you can align this text here. Okay, this is the text. You can give an example for that one. I am taking as a new file. You can take dynamic pseudo class selector .html. See, the file will be created. Where is that one? Okay, you need to create that one. .html. Okay, so take HTML boilerplate here. Okay, so here I am taking first one. Take one div guys. Okay, turn on live server. Yes, I need to share this guys. Okay, see, this is a div. Here I am applying inline CSS. Style tag తీసుకుంటాను inside that body. Okay, target that div. Directly I am targeting div braces. So I am setting height equal to div height. Px. Take a background color now. Background color is a powder blue. Okay guys, see, and set the width 100 px. Nothing but pixels lo apply చేస్తున్నాం. Okay, this is the one div. Suppose I am applying mouse ఇలాగ ఓవర్ చేస్తానంటే some changes కావాలి. You need to use like this guys. One is the over, like over అనేది అప్లై చేస్తాం. Over, this over is when the mouse is moved on that element, it stylings అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. I am taking as a color is a red guys. See, so you can take like this. Here I am taking as a one. Apart from div, you can take inside that h1 hello. Okay, so you need to target that hello కి అప్లై చేయండి. You can do guys, because div లో ఏం కంటెంట్ లేదు కదా. You can now see, mouse over, see, కలర్ అనేది div పైన ఓవర్ చేస్తాను. h1 పైన ఓవర్ చేస్తానట్లే కలర్ అనేది చేంజెస్ అవుతుంది. బికాజ్ అప్పుడే ఎందుకు సార్ అవతాలేదు, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ డివ్లో ఇంకా ఏం కంటెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లైడ్. ఇన్ కేస్ ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలర్ యూ నీడ్ టు టేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈస్ ద యూ కెన్ అప్లై బ్లాక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రెడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెడ్ యూ కెన్ టేక్ ఏ వైట్. టేక్ హలో. సో సీ గైస్, ఇప్పుడు చూడు, when mouse over ఇలా చేంజెస్ అవుతుంది. Or else you can text align center. If you want to align the text to center, we use the text align center. That's the value. See, mouse over చేస్తేనే align center వస్తుంది ఇలాగా. Here you can use like this guys. This is the about over. So over చేస్తాను. not only div, not only heading tags, it will work on audio, videos, all semantic tags. అవి డిస్కస్ చేసాం HTML elements. సో ఆ ప్రతి HTML elements కానీ ఇది over is applicable, అప్లై అవుతుంది. But while come to this one, further there is a, here you can use this one. So stylings, then here we have visited is there na. So దానికి take that selectors. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎన్ని సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయని తీసుకోండి. You can take here first one,
that is the over. Second one, focus. Third one, active. Can take fourth one, visited. That's enough. See, these are all the things. Okay, so apart from over, these are all applicable for visited. Actually links ka apply అవుతాయి ఇవి. See guys, so focus అనేది this is applicable for both link and means both anchor tag and input tag also. Input tag కి anchor tag యూజ్ చేస్తాయి, but this is only for anchor tag, a tag. This is also a tag because linking మటుకుమే applicable అవుతుంది అది. See, here I am taking as a one anchor tag, or else you can take one input tag. Input. See guys, here I am taking as a one input. Suppose input వచ్చేసి you need to apply margin, target that input directly. Okay, CSS inside that. So open and close that one. So apply the margin, కొంచెము స్పేస్ వచ్చేట్లుగా అప్లై చేయండి. మార్జిన్ టాప్, we will discuss with that one in బాక్స్ మోడల్లో చూద్దాం. ఓకే, మార్జిన్ టాప్ వస్తే కొంచెం స్పేస్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, యూ నీడ్ టు అప్లై ఇన్పుట్ ఫోకస్ హియర్. సి, ఫోకస్ అనేది ఒక సెలెక్టర్. దిస్ ఇస్ వన్ సెలెక్టర్. ఆ సెలెక్టర్ structural pseudo class selector. Inside that I am taking as a background color. Background color is the, can take background color anything it may be. I am taking as a background color is the this one. Okay, so inside that you can take a placeholder. Enter any text. Placeholder is an attribute. So if you want enter anything, something here, the text will be displayed inside that input tag, but opacity of the text is less. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సి ఫోకస్ అప్లై చేశాను. ఫోకస్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే వెన్ యూజర్ ట్రై టు ఎంటర్ సంథింగ్. సి, ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను. సి, దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, దెన్ కలర్ కెన్ అప్లై కలర్. దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ కలర్. సి, ఇన్సైడ్ దట్ ఏం ఎంటర్ చేస్తావు దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ కలర్లో వస్తుంది ఇలాగా. సో ఇలాగా మనకి రెడ్ కలర్లో. సో ఇదేం థింగ్ అని ఎట్లా ఫోకస్ మీన్స్ ఏమవుతుందంటే అది క్లిక్ చేసేటప్పుడు నథింగ్ బట్ ఆ పాయింటర్లో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఫోకస్డ్లా ఉంటుంది. నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫోకస్ గైస్. ఆఫ్టర్ దట్ a tag, anchor tag, need to take one. I need to link with combinator selector or else home page, index.home page. I am taking as a home page అని ఇద్దాం. See, home page అని ఇక్కడే డిస్ప్లే అవుతుంది guys. Here I am taking break tag because next time రావడానికి apply br, nothing but br break tag AKC. So here you need to target that a dot visited. You need to take a visited guys. Here anchor tag dot visited. This is only visited is applicable for anchor tag ante. Here apply the color. Blue. This is already visited actually. I mean apply the red. Still visit చేయలేదు actually, but still అది visited అని వస్తుంది. Open this code in some other ఒపేరాలో ఓపెన్ చేద్దాం అనండి ఒక అప్లికేషన్. whatever guys. Copy this code, then paste it here. ఓహో, ఇక్కడ అలాగే వచ్చిందా? డూ వన్ థింగ్ గైస్.
ఓపెన్ దిస్ ఆర్వే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ లింక్ ఓపెన్ చేద్దామనండి. నీడ్ టు కాపీ దిస్ కోడ్. You can apply in the part of this one. Refresh. Actually అది visited అయినాక మనకు రావాలి. You need to apply here or else you can take a one div tag. Take h1 tag. Inside that h1 you need to paste it here, guys. Apart from RV80 college image we need to take like this. After that on the below line I am taking as one more anchor tag dot slash here you need to apply the home page. Take a home page. Oh, what happened here? విజిటెడ్ అయినాక కలర్ రెడ్ కావాలి, అంతవరకు రెడ్ కాకూడదు మనకి. బట్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. యూ నీడ్ టు యూజ్ ఆఫ్టర్ దట్ h1 here. Apply active. This is already visited, అందుకే ఇలాగ వస్తుంది. You need to do one thing, guys. ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేయకుండా ఉండేది బ్రౌజర్లో ఏదన్నా ఒక థింగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ కోడ్, గైస్. ఏదో సంథింగ్ తీసుకున్నాం. టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ టు పేస్ట్. సి దీనికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది RV80 ఈ కలర్లో వస్తుందంటే బికాజ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్, ఇక్కడ విజిట్ అయ్యారు, సో అందుకే ఈ కలర్లో వస్తుంది. బట్ వైల్ కమ్ టు ఒపేరాలో ఈ పేజ్కి ఇంకా నావిగేట్ కాలేదు, ఈ లింక్ ఇంకా మనం ఓపెన్ చేయలేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. సో వాసి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హియర్ యాక్ట్ విజిటెడ్ అనేసి విజిటెడ్ అనేది ఆల్రెడీ విజిట్ అయిపోయిండే కలర్ ఏమొస్తుంది మనకి, RV80 కాలేజ్ ఇమేజ్ ఇస్ ద రెడ్ కలర్. While come to home page, here you can take instead apart from this you can take external web page అని ఇస్తాసి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇస్ బ్లూ కలర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏం టేకింగ్ ఎస్ ఏ డాట్ యాక్టివ్ చూడండి, యాక్టివ్ ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ వస్తుందని. టేక్ కలర్ బ్లూ ఇస్తాను సే గైస్. సో ఇప్పుడు ఏం టేకింగ్ ఎస్ విజిటెడ్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ కావాలి, యాక్టివ్ వచ్చేసి మనకి ఏం కావాలి, బ్లూ కలర్ కావాలి. సే యాక్టివ్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది, సపోజ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లా కలర్ బ్లూ కలర్కి వచ్చి పోయింది చూడది. సో ఇలాగా మనకి we will decide whether లింక్ విజిటెడ్ లింక్ ಯಾವ కలర్ లో ఉండాలి, యాక్టివ్ ఉండేటప్పుడు ಯಾವ కలర్ కావాలి. దెన్ సపోజ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం, ఇది కానీ వన్స్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఓకే ఓపెన్ అయిపోయింది, కమ్ బ్యాక్, మళ్ళీ రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది. వై, బికాస్ మనం విజిట్ అయిపోయాము ఇప్పటికి. సో దట్స్ వై వీ యూజ్ దీస్ ట్యాగ్స్ గైస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది విజిటెడ్, ఫోకస్డ్ అండ్ యాక్టివ్ and over. These are all the things we can upgrade in there. Okay. So further we have one more selectors, structural pseudo class selector. Here we have nth first child or else first of type, you can apply first of type, last of type, nth child. This is a very important. nth child అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు. nth child
So we use like this guys, nth child. So ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై వన్ చూద్దాం. Suppose I am taking as a new file, that is the pseudo class selector. New file create చేసుకున్నాం. Take a new file, pseudo class selector dot html. Okay, take HTML boilerplate here. Okay, so here you can use order list inside that li into 5 li list unni. I need to take like this list items, you need to do like this, apply the dollar shortcut form ilaga vachestundi. See guys, what happened when you try to do like this. Okay, so first one, here we have first child. ఇప్పుడు చూడు మీకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్టైల్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఇందులోగా ఓఎల్ సారీ విచ్ వన్ ఎల్ఐ సెమికోలన్ టేక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్ అప్లై చేస్తుంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద కలర్, ఇస్ ద రెడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇయర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపల్ లిస్ట్ ఈస్ దేర్, అంటే టోటల్ 5 లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏమవుతుంది మనకి ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్ ఎంత ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని దాంట్లో ఫస్ట్ మటుమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ గైస్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మల్టిపల్ ఉన్నాను, మనకి ఇది మటుమే సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ టైప్. ఇంకా లాస్ట్ రావాలంటే యూ కెన్ డూ లాస్ట్ ఆఫ్ టైప్ హియర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. యూ కెన్ అప్లై ది కలర్ గ్రీన్. సో ఇలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. అన్ని లిస్ట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్కి అన్నికి ఒకే స్టైలింగ్స్ ఇవ్వకుండా డిఫరెంట్ స్టైలింగ్స్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సపరేట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ సపరేట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ సపరేట్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ గైస్. అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, బిసెక్ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్ సపరేట్. సార్ ఇది కాదు నాకు ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ కాకుండా ఇన్ కేస్ మిడిల్లో థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ కావాలంటే హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది li డాట్ nth చైల్డ్ గైస్. సి nth చైల్డ్ ఎందుకు కావాలంటే నీకు యావది కావాలనుకుంటున్నావో ఆ నంబర్ అనేది పాస్ చేయి. సపోజ్ ఐమ్ టేకింగ్ ఈజ్ ఏ కలర్ టేక్ కలర్ ఇస్ ద బ్లూ, కలర్ బ్లూ ఇద్దాం. అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో ఇస్తున్నా. సి ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలా, యూ నీడ్ టు పాస్ 1. లేదు సార్ నాకు సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి, సెకండ్ లిస్ట్ కావాలి, యూ నీడ్ టు పాస్ 2. సో ఇయర్ యూ నీడ్ టు పాస్ 3. థర్డ్ వన్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సో ఓన్లీ 1 ఇంకానే స్టార్ట్ అవుతుంది గైస్ ఇది. నో నీడ్ టు పాస్ 0 పాస్ అయితే నో, దిస్ ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ఎనీథింగ్. సో ఇలాగా దిస్ ఇస్ nth చైల్డ్. You need to modify that one. I think nth child ikkada kaadu, you need to pass nth child here. Proper element ni particular element ni no pass target chesukovalanunte you need to do like this nth child ani. So fourth one ki mattume apply cheyali sir, you need to pass like this guys. So separate ga third one malli separate ga apply cheyalante pass nth child 3. థర్డ్ కి సపరేట్, లిస్ట్ 3 కి సపరేట్ గా అప్లై చేయాలి. టేక్ ఏ టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఎ కలర్ ఈస్ ఎ గ్రీన్. ఓకే, అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. హియర్ యూ కెన్ అప్లై ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హియర్. దట్ ఈస్ విచ్ వన్ యూ వాంట్, యూ కెన్ ప్రొసీడ్. సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అది వస్తుంది. సో అప్లై ది ఫాంట్ సైజ్, మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. కెన్ అప్లై 30px. See guys, ఇలాగా మనకి అప్లై కానీ అవుతుంది, యువర్ విష్. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ, యూ కెన్ అది కావాలంటే అది మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు గైస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెలెక్టర్స్, సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. nth చైల్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గ్యామ్ పెట్టుకోండి, యూ విల్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆస్ వెల్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఆర్డర్ లిస్ట్. సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, యూ వెల్ inside that li is there 5 li's lo. Suppose I am taking as a 5 li's inside the text
items number 1 2 3 అని రావాలి. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఐటమ్ నెంబర్ 1 2 3 లైక్ దిస్ వస్తుంది. సి ఏమవుతుంది మనకి సెకండ్ థింగ్స్ కానీ మనకి సెలెక్ట్ అయిపోతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఏముందో బికాజ్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ అంటే ఎందుకు ఎల్ఐలో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇలాగా. సార్ నాకు ఓన్లీ ఆర్డర్ లిస్ట్లో ఉండేవే సెలెక్ట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ యూ నో ఎంత చేయడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ ఉండే ఎల్ఐస్ మాత్రమే టార్గెట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఎక్కడెక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ చైల్డ్ సెలెక్టర్, ఆర్డర్ లిస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ చైల్డ్ సెలెక్టర్. సో అప్పుడేమవుతుంది ఆర్డర్ లిస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ చైల్డ్ సెలెక్టర్ గైస్ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఇప్పుడేమవుతుంది అన్ఆర్డర్ లిస్ట్కి మనకి అప్లై అవ్వదు లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు అంతే. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్లీ డెవలపర్ సెలెక్టర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింపుల్ సెలెక్టర్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ కాంబినేటర్ సెలెక్టర్, సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్, దెన్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్, సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్స్ ఇవన్నీ డెవలపర్ సెలెక్టర్స్ అంటారు. బికాస్ ఎందుకంటే కన్వీనియంట్ గా ఉండడానికి యాక్చువల్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు గైస్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో అందుకే నీకు సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్ కావాలి ఇప్పుడు. లేకపోతే ఏమవుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడేమవుతుంది ఇక్కడికి అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఉండే లిస్ట్ కానీ టార్గెట్ అవుతుంది. నాకు ఓన్లీ ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఉండేది మటుమే టార్గెట్ కావాలి కదా. ఆర్డర్ లిస్ట్ లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏముందో అదొకటే కావాలి. బట్ ఇక్కడ చూడు ఐటమ్ నెంబర్ 3 అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో here I am taking as one h1c unordered list. Unordered list ఇద్దాం ఓకే జస్ట్ ఫర్ కన్వీనియంట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఓకే. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ as a order list. After that you need to take HR horizontal line. Here you can take where is that here you can take order list. After that here I am taking HR line. Okay, while doing that this is only applicable for order list. It is not applicable, say both here applicable for order list and unordered list. Do one thing guys, this is only for applicable for order list means we need to do greater than order list greater than unordered list. This is enough guys, we need to discuss with that. Okay, so remember these selectors, this is a very important. Okay guys.